Good morning. Today we have to see one more point in structure of atom and nuclei, that is law of radioactive decay. Law of radioactive decay. Law of radioactive decay. That's a statement. Law of radioactive decay. The rate of radioactive decay. The rate of radioactive decay at any instant. The rate of radioactive decay at any instant is directly proportional to number of uncharged nuclei. Uncharged nuclei present at that instant. Law of radioactive decay. The rate of radioactive decay. The rate of radioactive decay at any instant. म्हणजे एखाद्या इन्स्टंटला रेडिओएक्टिव्ह डिकेचा रेट हा कशावरती अवलंबून असतो? नंबर ऑफ अनचार्ज न्यूक्लिया प्रेझेंट ॲट दॅट इन्स्टंट. म्हणजे त्या इन्स्टंटला त्यामध्ये किती अनचार्ज न्यूक्लिया आहेत. The rate of radioactive decay at any instant. The rate of radioactive decay at any instant is directly proportional to number of uncharged nuclei present at that instant. Let's suppose N0, the number of uncharged nuclei present at time t is equal to 0, and N, that is number of uncharged nuclei present at time t किंवा after time t म्हणा फर्दर. Let N0, number of uncharged nuclei present at any instant t is equal to 0. N, number of uncharged nuclei present after time t. Then by law of radioactive decay, dN by dt is directly proportional to N. In this case, number of nuclei decreases with time, therefore we have to take minus sign. This negative sign shows that as time goes on increasing, number of nuclei decreases, because number of nuclei decays with time. To remove this proportional sign, dN by dt is equal to minus lambda into n, where lambda is constant called as decay constant. Decay constant. हे प्रोपोर्शनल साइन काढून आपण कॉन्स्टंट वापरतोय. ह्या कॉन्स्टंटला म्हणतात डिके कॉन्स्टंट. and therefore we can write dN by n is equal to minus lambda into dt, taking integration on both sides. On both sides we get integration of 1 by n into dN is equal to minus integration of lambda into dt. 1 by x integration log x, तसं 1 by n चं log of n is equal to minus lambda constant 1 चं integration t plus integration constant c. आपण काय करतो या ठिकाणी इंटिग्रेशन काढतोय. 1 by n चं इंटिग्रेशन log n माइनस लॅम्बडा 1 चं इंटिग्रेशन t
constant C. Okay. Now see. Initially, that is at T is equal to 0, number of nucleus Bn not here. Initially at T is equal to 0, number of nuclei Bn not, and therefore this equation becomes log of n naught is equal to C. T ची व्हॅल्यू 0 म्हणजे हा टोटल भाग झाला 0. n ची व्हॅल्यू n naught, ही व्हॅल्यू इथं ठेवा, म्हणजेच log of n is equal to minus lambda t plus log of n naught, हा इथं मायनस, therefore log of n minus log of n naught is equal to minus lambda t, प्लस इथं मायनस झालं, and therefore log of n divided by n naught is equal to minus lambda t. मग लॉग काढला तर तिकडे e रेज टू करा, therefore n divided by n naught is equal to e raised to minus lambda t, or n is equal to n naught into e raised to minus lambda t. This is called law of radioactive decay. This is called as law of radioactive decay. Okay. n is equal to n naught e raised to minus lambda t. आता आपल्याला आणखी एक कन्सेप्ट पाहिजे, ती म्हणजेच ऍक्टिव्हिटी. The number of decay per unit time. The number of decay per unit time is called activity. What is activity? The number of decay per unit time, that is minus dn by dt, is called as activity. dn by dt, rate of radioactive decay per unit time. This ratio is called as activity, and therefore activity A is equal to minus dn by dt, which is equal to dn by dt, that is lambda n. dn by dt, that is lambda n, and value of n हित आहे, therefore activity A is equal to lambda into value of n naught e raised to minus lambda t. ऍक्टिव्हिटीचा फॉर्म्युला काय झाला मग? लॅम्बडा n naught e raised to minus lambda t at t is equal to 0. Activity A is equal to suppose A naught initial activity, that is A naught is equal to t ची व्हॅल्यू 0, e raised to 0, that is 1. राहिलं काय शिल्लक मग? लॅम्बडा n naught. आणि t is equal to 0 असताना e raised to 0 म्हणजे 1, म्हणजेच ऍक्टिव्हिटी किती झाली? लॅम्बडा n naught. मिळालेला A naught लॅम्बडा n naught हित घ्या, therefore activity A is equal to काय फॉर्म्युला तयार होईल? A naught into e raised to minus lambda t. This is an expression for activity of radioactive element. This activity is measured in terms of becquerel, 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 that is BQ, name of scientist. Essence of activity becquerel, BQ. It may be written as another unit, that is Curie.
CURIE, that is CI. Relation between Curie and Becquerel, 1 Curie is equal to 3.7 into 10 raised to 10 Becquerel. रिलेशन लक्षात ठेवा. Activity, the number of decay per unit time. A is equal to A naught e raised to minus lambda t. Essence of activity Becquerel or BQ. It can be measured in terms of Curie, that is CI. Relation between Becquerel and Curie, 1 Curie is equal to 3.7 into 10 raised to 10 Becquerel. आणखी एक आपल्याला आठवण पाहिजे ती म्हणजेच हाफ लाईफ पिरियड. हाफ लाईफ पिरियड the time required to reduce half the radioactive element. म्हणजेच एखादा रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट हाफ रिड्यूस होण्यासाठी लागणारा टाइम. एखादा रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट हाफ रिड्यूस होण्यासाठी लागणारा टाइम कॉल्ड एज हाफ लाईफ period of that radioactive element. What is half-life period? That is time required to reduce half the radioactive element of present nuclei is called as half-life period. Let आपल्याला एक रिलेशन आहे n is equal to n naught into e raised to minus lambda t. If suppose t is equal to capital T म्हणजेच हाफ लाईफ पिरियड. समजा तुम्ही हाफ लाईफ पिरियड घेतला, टाइम हाफ लाईफ एवढा असेल तर नंबर ऑफ न्यूक्लिया किती होतील ओरिजिनलचे हाफ, दॅट इज n इज इक्वल टू n नॉट डिवायडेड बाय 2. हाफ लाईफ मध्ये नंबर ऑफ न्यूक्लिया हाफ होतात. If time t is equal to half life, the number of nuclei becomes half that of original. Put this value here, we get n, that is n naught divided by 2 is equal to n naught e raised to minus lambda into t. n naught cancel. Therefore, e raised to lambda t is equal to 2. Therefore, lambda t is equal to log of 2 to the base 10. ला काढून टाकलं तिकडे लॉग घेतलं, लॉगला काढून घेतलं तर e रेस्ट टू ला काढून टाकलं तर लॉग घ्यायचं. फक्त लॉग टू द बेस e करायचं इथं. लॉग टू द बेस e and therefore t is equal to 1 by lambda into log 2 to the base e ची व्हॅल्यू असते 0.693 and therefore half life period is equal to 0.693 divided by lambda. What is half life period? The time required to reduce half the radioactive element. म्हणजेच एखादा रेडिओ एलिमेंट हाफ रिड्यूस होण्यासाठी लागणारा टाइम. Means if time is equal to 1/2, then number of nuclei becomes half the original nuclei. ह्या व्हॅल्यू इथं ठेवा. n naught कॅन्सल. इथं 1/2 आहे, याचा रेसिप्रोकल केला तर याचा रेसिप्रोकल करा म्हणजे e raised to lambda t is equal to 2. e ला काढून टाकलं तर तिकडे log 2 to the base e, लॅम्बडाला खाली घेतलं. log 2 to the base e ची व्हॅल्यू असते 0.693. This is about half life period. त्यानंतर हाफ लाईफ पिरियड, त्यानंतर ॲव्हरेज लाईफ. ॲव्हरेज लाईफ
of radioactive element. Radioactive element. सरासरी त्याचं लाईफ किती असतं? ॲव्हरेज लाईफ ऑफ रेडिओ एलिमेंट बघा. let lambda into n naught e raised to minus lambda t, that is number of nuclei decay in time t to t plus dt, means in small time. Let's suppose lambda n naught e raised to minus lambda t be the number of uncharged nuclei decay in small time t, and therefore average life that is t average is equal to, हे जे लाईफ आहे कोणतं, लॅम्बडा एन नॉट ई रेस टू मायनस लॅम्बडा टी इंटू टाइम डी टी, ॲव्हरेज टोटल नंबर एन नॉट, इंटिग्रेशन फ्रॉम कुठून कुठपर्यंत, टाइम कुठून कुठपर्यंत, 0 to इन्फिनिटी. एन नॉट कॅन नॉट गेट कॅन्सल. टाइम टी आहे इथं, लॅम्बडा कॉन्स्टंट आहे, इंटिग्रेशन ऑफ t into e raised to minus lambda t into dt from 0 to infinity. आणि हा जो टोटल भाग आहे, हा जो टोटल भाग आहे, जर आपण हे सिम्प्लिफाय केलं, हे जर सिम्प्लिफाय केलं तर याची व्हॅल्यू बघा, इंटिग्रेशन लॅम्बडा प्रोडक्ट रूल आहे, पहिलं कॉन्स्टंट, दुसऱ्याचं इंटिग्रेशन ई रेस टू मायनस लॅम्बडा टी डिवायडेड बाय मायनस लॅम्बडा मायनस इंटिग्रेशन ऑफ, याचं इंटिग्रेशन ई रेस टू मायनस लॅम्बडा टी डिवायडेड बाय मायनस लॅम्बडा इंटू टी टी. ओके, हे जर समजा आपण सर्व सॉल्व केलं तर त्याची व्हॅल्यू असते 1 बाय लॅम्बडा स्क्वेअर, याची टोटल व्हॅल्यू असते 1 बाय लॅम्बडा स्क्वेअर, अँड देअरफॉर ॲव्हरेज लाईफ टी ॲव्हरेज इज इक्वल टू 1 बाय लॅम्बडा, आणि 1 बाय लॅम्बडाची व्हॅल्यू असते, 1 बाय लॅम्बडाची व्हॅल्यू असते, त्याला इथं खाली या, 1 डिवायडेड बाय 0.693 into t half, and therefore half life period that is t half is equal to, याने फक्त मल्टिप्लाय करा, 0.693 into t average. This is relation between half life period आणि average life. This is relation between half-life period and average life. Okay. तर एवढा भाग खरं तर आपल्यासाठी आहे. रिमेनिंग पार्ट ऑफ नेक्स्ट पिरियड. या टॉपिक मध्ये आपल्याला फक्त एवढाच भाग स्टडी करायचा होता.